Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to discuss the simplest part of our chapter, as I could say, nothing but the modes of the transportation. Okay. Now, previously we have completed the part which is related with the environmental engineering. That is, we have completed the part of water treatment plants, effluent treatment plants. Okay. After that, we have discussed in our yesterday session only, we have discussed the part of your solid waste management and the sustainable development. Okay, so this part is related with the first half, that is environmental engineering. After that, we have come to know about the what are the sources of water, what is meant by the word hydrology, what are the bridges, what are the dams. Okay, after that, we are heading towards the last part of our unit number 2, and we called it as nothing but related to infrastructure engineering. Okay, so what an infrastructure is all about. So if you consider any city's infrastructure or any country's infrastructure, it will include the different modes of transportation, like your roadways, railways, then your airways and the waterways. So the introductory part we are going to discuss in our today's session as far as this modes of transportation is considered. I know everyone is familiar with this concept. What are the modes of transportation? Already we have discussed in our chapter number 1 only, but still there is a repetition of this particular part once again. Okay, so what are the modes of transportation? Actually, at first we must know what is meant by the word transportation. How can you define this word in your own language if you want to define it? Transportation. How can you define this word? Transportation. Yes. Anyone? Anyone from you can define it? What is transportation? Movement of vehicles from one place to another. Okay, movement of the vehicles or the to and fro motion of any object. Okay, for the vehicles from one position to the another position, we called it as a transportation. It's simple definition, nothing logical in that. Okay, so as we know, as if you want to have a development in the country, definitely, or it is mandatory for that country to have a good transportation network, good communication network, as can say. Okay, so why these transportation networks are important, or why these are required? Because for whatever the business trading which is going to happen, it may be some products you are going to take from village to the city area, from village to the different talukas, district places. Okay, so if you want to take that material from one position to another position, definitely you require the some mode of transportation. So actually, as far as the modes of transportation are considered, there are three major types of the modes of transportation, as you can see on the screen also: landways, airways, and the waterways. So again, in the landways, we are having the two important categories. We called it as roadways and the railways. So these are the modes of transportation. Okay. Now waterways. At first, we will start with the discussion. Waterways. What are the waterways? So historically, all the societies have always located near to the water. Previously also, due partly to the fact that water enables more efficient travel compared to going over the land. Okay, now previously, suppose maybe few years before, if you see the situation, we don't have the proper roads, correct? We don't have the proper roads, maybe in 16th, 17th or 18th century. Okay, we don't have that much of proper road connectivity or the rail connectivity. Okay, air connectivity is far away from us at that point also. So only water is the one source that we have. Or we are having the tramways, we called it as tramways म्हणजे कच्ची वाट, ज्याला पायवाट असं म्हटलं जातं. तुमच्या गावातून वगैरे बघा असा शॉर्टकट असे रोड्स असतात, किंवा शेतातून वगैरे कच्चा रस्ता तयार झालेला असतो. सारखं एकाच ठिकाणावरनं जाऊन तुम्ही तिथे तो रस्ता तयार होतो. ठीक आहे, ज्याला ट्रॅमवेज म्हणजे कच्चा रस्ता किंवा पायवाट असं म्हणतात. ठीक आहे, सो वी हॅव दॅट काइंड ऑफ रोड्स, बट no hard surface we are having at that particular centuries. Part we have started developing, and as the development proceeds, we are going to start constructing good quality roads. Okay, using some materials. That is the transition phase of our human life. Correct?
So previously we are having the waterways, definitely. Okay, so waterways are critically important for the transportation of the people and goods throughout the world. Now, why these waterways are very helpful for us? Because the oldest ways or the oldest mode of transportation, as I can say, as compared with the other modes of transportation, with the help of water, uh, with the help of that big vessels or the ships, okay, ज्याला मोठं जहाज असं म्हटलं जातं, त्याद्वारे वाहतूक व्हायची. ठीक आहे. त्यावेळेस काय असे रस्ते वगैरे असे फार काही उच्च क्वालिटीचे असे रस्ते काही नव्हते. ठीक आहे. हळूहळू ते डेव्हलप होत गेलेले आहे. So the transportation by the water is the slowest among the four modes, but it needs the minimum energy to haul a unit load through a unit distance. Now this is very important. See, dear students, this is very simple part to understand the different modes of transportation. So I will not take more in depth regarding these different modes of transportation. Okay, so as we know, as compared with the four modes of transportation, water is the slowest mode that we have. Okay, it requires so much time to travel from one position to the another position. Okay, nowadays again, because of the modifications and that modern jetties and all that big vessels, okay, we can also go with a little bit maybe at a faster rate. Okay, with the help of the waterways also. Okay, but previously the waterways are considered as the slowest mode of transportation. Okay, because it's a time consuming mode of transportation as compared with the other sources. But on the other hand side, what advantage that we have is nothing but we require the minimum energy to haul a unit load through a unit distance. Okay, now these students, please understand, whatever the modes of transportation that we have, it may be waterways, roadways, railways, or airways, the four basic modes. Each and every mode is having some drawbacks and some advantages. Okay, and that is what we are going to discuss in our today's session. Okay, introductory part regarding these modes of transport. So what is drawback of waterways? Time consuming. Okay, we require more time, but at the same time we require less energy. Whether we require any kind of special fuel or big much quantity or large quantity of the fuels to run that vessel, no, we require minimum energy. Okay, as compared with the other modes of transportation. That is what I'm discussing. Okay, असं नाही की शिप्स मध्ये आता जे तुम्ही बघताय मोठमोठे बोटी असतात. ठीक आहे, तिथे त्या रन होण्यासाठी तुम्हाला इंजिन लागतच किंवा तिथे फ्युल लागतच, पण ते कमी प्रमाणामध्ये असतात. ठीक आहे, ऍज कम्पेअर्ड विथ द अदर मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. आणि लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी खूप चांगली आहे वॉटरवेज मध्ये. ठीक आहे, हे जे तुम्ही बघता वॉटरवेज मध्ये मोठमोठ्या जहाजांमध्ये कितीतरी मोठा लोड हा तुम्हाला कॅरी करण्यात येतो. ठीक आहे, वेगवेगळ्या कंट्रीज मधून आपल्या कंट्रीमध्ये माल येतो किंवा आपल्या कंट्रीचा माल हा इतर कंट्रीज मध्ये जातोय थ्रू विथ द हेल्प ऑफ द वॉटरवेज ओनली. ठीक आहे, कॅरिंग कॅपॅसिटी खूप जास्त आहे, खूप जास्त आहे. जर तुम्ही इथे बिग वेसल्स वगैरे बघताल ना, भारतामध्ये जे आहे अराउंड 250 मीटर्स, 250 मीटर लांब असलेल्या सुद्धा वेसल आहेत. एवढ्या मोठ्या जहाज आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, 250 मीटर्स, यू जस्ट इमॅजिन व्हॉट इज द लेंथ, किती मोठं जहाज असेल ते. ठीक आहे, मग त्याची वेळ, त्याच्या टर्निंग बेसिनचा एरिया किती असला पाहिजे. ठीक आहे, एव्हरीथिंग वी आर गोइंग टू डिझाइन इट. Advantages of the water transportation: it is relatively economic mode of the transportation for the bulky and heavy goods. It is the safe mode of transportation with respect to occurrence of accidents also. So basically waterways, these are totally dependent on the weather conditions. Okay, if the weather conditions are very good, there is hardly any chance of occurring of the accident. Okay, if weather conditions are good. If weather conditions are bad, then definitely nothing is in our hand. Okay, we have to rely on the environmental conditions, on the weather conditions, as far as this water medium is considered. Okay, if weather condition and everything is good, there will be no problem, there will be no, hardly there is any chance of occurrence of the accidents. Okay, so these are some advantages of the waterways. The cost of maintaining and constructing the routes is very low, as most of them are naturally made. This is very important advantage that we have. Whether we need to construct any special category of the road, no, there is no, that we don't need any special category of the road. Whether we require a runway or the bituminous road, concrete road for the waterways, no, we don't require, because
where that particular vessel or that ship or that boat is just flowing it on the water. It is just flying it on the water surface. Okay, so we don't require any kind of road, special roads that we are going to construct. So the cost of constructing and maintaining the routes is very low, as most of them are naturally made. It promotes the international trades. Okay, that is why today also, if you are considering the business trading which is going to happen between the different countries, most of it is done by the waterways only. Okay, so we are having, as far as our India country is considered, we are having around eight not yes, exactly 8 international harbors, and around 21 minor, what we can say, little bits on the, as far as their area is considered. um, we're having some minor harbors also around 21, and small harbors. Okay, small harbors there are around 100 plus. Okay, आता हे नेमकं काय, हार्बर्स जे तुम्हाला आपल्या लास्ट पॉइंट मध्ये शिकायचं आहे. ठीक आहे, ऍक्च्युअली तुम्ही मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये शिकलेला आहात डॉक्स आणि हार्बर्स, की जिथे जहाज बांधण्यात येतं, जिथे जहाजाचं रिपेअरिंग मेंटेनन्स करण्यात येतं, पार्किंग करण्यात येते जहाजाची. ठीक आहे, असं प्लेस. मग ते नॅचरल हार्बर असेल किंवा आर्टिफिशियल असेल, म्हणजे नॅचरली कन्स्ट्रक्टेड हार्बर असेल किंवा मानव निर्मित हार्बर असेल. ठीक आहे, त्यामध्ये मी तुम्हाला JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जे आपल्या मुंबईमध्ये आहे, ठीक आहे, उरण भागामध्ये पनवेल कशी, तिथं उदाहरण दिलेलं होतं, किंवा बॉम्बेचं जे आहे तुमचं पोर्ट ट्रस्ट. ठीक आहे, जे जुनं आहे सगळं, बॉम्बे डॉक्स. ठीक आहे, सो बिझनेस ट्रेडिंग जर तुम्हाला बघायचं असेल तर विदिन जे डिफरंट कंट्रीज मध्ये ऑकर होते, निश्चितचपणे आज सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वॉटरवेज यूज केले जातात, कारण ते चिपेस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन आहे. ठीक आहे, how it is cheapest, again I will tell you one example, that is the real fact. If you are going to take one product, if you are going to take one product from one place, suppose from place A to place B, so by the roadways, if you are taking that product with the help of the roadways, you require around 1 rupees to take that product from position A to position B. If you go with the airways, we require 1.5 paisa, that is 1 rupees and 550 paisa, to take that product from position A to B. See, yeah, how these modes of transportation, as far as their cost is considered. As far as railways are considered, we require 60 to 70 paisa. But if you are going to take the same product from position A to B with the help of the waterways, then we just need around 20 to 30 paisa, max to max. So that is why these water modes, or the water mode of transportation, is the cheapest one. खूप स्वस्त आहे. ठीक आहे, जी जहाजांद्वारे वाहतूक करण्यात येत असते ना मोठ्या मोठ्या मालांची, ती स्वस्त असते. ठीक आहे, ऍज कम्पेअर्ड विथ द रोडवेज और द रेल्वेज. फक्त ड्रॉबॅक काय, टाइम कन्झ्युमिंग. ओके, इट रिक्वायर्स सो मच टाइम. जिथे तुम्ही एअरक्राफ्ट मध्ये मुंबईवरून दुबईला अगदी काही तासांमध्ये जाऊ शकताय, तेच जर तुम्हाला वॉटरवेजने जर जायचं म्हटलं, सो यू रिक्वायर अराउंड 2 or more than 2 days maybe. Okay, at least a single day you require to go there. Okay, if you are to travel from Goa to West Bengal, okay, through the aircraft, you require around 3-4 hours. Okay, but at the same time, if you want to travel with the waterways, okay, you require so much time. That is why this water modes of transportation is considered as the time consuming. Okay, limitations. Now, what are the limitations of this water transportation system? So the depth and navigability of the rivers and canals may vary. It affects the operation of different transport vessels. Now, vessels are nothing but big sized your ships. ठीक आहे, आता बघा, जहाज म्हणजे ज्याला शिप तुम्ही म्हणताय, बोट अँड वेसल्स. ठीक आहे, अर्थ एकच आहे. जहाज म्हणजे छोटस जहाज. ठीक आहे, ज्याला तुम्ही होडी वगैरे म्हणतात असं. ठीक आहे, छोटीशी होडी असते. ठीक आहे, होडी, मोठं जहाज, आणि एकदम मोठी जी जहाज असते त्याला वेसल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, आपला कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मधला हा शब्द आहे वेसल्स. ठीक आहे, वेसल्स म्हणजे मोठं जहाज. ठीक आहे, सो लिमिटेशन्स आर नथिंग बट डेप्थ अँड नेव्हिगेबिलिटी. सगळ्यात महत्वाची, पाण्याची जी डेप्थ असेल, इट इज गोइंग टू व्हॅरी. समुद्रामधले जे काय पाणी असतं त्याची काय डेप्थ सारखी असते का थ्रू आउट? नाही, निश्चितचपणे ती डेप्थ व्हॅरी होणार आहे. ठीक आहे,
मग ही ज्यावेळेस डेप्थ व्हॅरी होती त्यावेळेस तुमचं ऑपरेशन अफेक्ट होऊ शकतं, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करताय ते अफेक्ट होऊ शकतं. ठीक आहे. सो सेकंड लिमिटेशन, इट इज द स्लोएस्ट मोड as compared with the other modes of transportation, and it is not suitable for the perishable goods. पेरिशेबल गुड्स म्हणजेच काय, ज्यावेळेस तुम्हाला फळं भाज्या वगैरे जर एका कंट्रीतून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जर आणायचे असतील किंवा ट्रान्सपोर्ट करायचे असतील, तुम्ही जर वॉटरवेजने आणत असताल, सो दॅट इज नॉट सुटेबल बिकॉज इट इज द स्लोएस्ट मोड, आणि तुमची भाजी दुसऱ्या कंट्रीतून इथे येऊस्तोपर्यंत खराब होईल. ठीक आहे. वी रिक्वायर सम फास्ट मीडियम टू टेक दॅट products in our country. So that is not suitable for the perishable goods. Perishable means some fruits, salads, and all that vegetables. Okay. Another limitation is nothing but it is adversely affected by the weather conditions. As I told you, it is weather dependent activity, water transportation. Okay. If weather is suitable or in favor of us, we can go for this mode of transportation. But we never know if you are in between the ocean and then suddenly the weather conditions are going to be changed. Okay. So at that time, nothing is there in our hands. So we have to depend on the weather. Okay. Then sea transport requires the large investment on the ship and their maintenance. So construction of these big vessels or the large vessels, we require money. Okay. And that money is not in the short amount. We require large investment. Okay. We are having one company, Das Offshore, the name of that company is there, who is also dealing with this construction and manufacturing of the big vessels. Okay. It is in Maharashtra, in Konkan region we are having. Okay. Then it is having the high maintenance cost for the ship, as it requires constant repair and painting of the ships. So that is what the limitations are there. Now the second mode of transportation is nothing but the railways. Okay. Now, can you tell me some names of the biggest railway platforms in India, or the largest railway platforms of India, railway stations of India? In terms of number of platforms, okay, which is the biggest railway station in India? Do you have any idea about it? महाराष्ट्र बद्दल बोला चला. मुंबई. ओके. मुंबईमध्ये कुठलं रेल्वे स्टेशन? मुंबईत पण खूप सारे आहेत ना, दादरला आहे. ठीक आहे. ठाण्याला आहे, कल्याणला आहे, नवी मुंबईला असेल. ठीक आहे. यापैकी कुठलं रेल्वे स्टेशन? CST. Yes, CST. Okay, ज्याला VT स्टेशन असं म्हटलं जातं, or CST. Okay. But along with the CST, we are having one major or a large railway station in India. I'm interested to hear that name. I know everyone is going to tell me the answer as, sir, Mumbai's railway station is mota. Yes. In terms of number of railway platforms, Mumbai's, that is center CST railway station, is the biggest one that we have. But along with this, another railway station we are having apart from it. Anybody can tell me about it? That name of that railway station is Bhusawal railway station, Bhusawal junction. जर तुम्ही कधी MP UP ला जर गेला असताल, ठीक आहे, बाय रेल्वे, ठीक आहे, किंवा इकडे झारखंड, छत्तीसगड, ठीक आहे, भुसावळ जंक्शन महाराष्ट्राचं एक असं रेल्वे स्टेशन आहे. इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लॅटफॉर्म, देर आर more than 20 platforms. Okay. CST is having more than 25 platforms. Okay. So it is the end point, as I can say, as far as our Maharashtra border is there. Okay, towards MP, UP, or Jharkhand and all other different states, and that is the largest railway station that we have. Okay. So railways, or the second mode of transportation, railways. Okay. Transportation through the railways is advantageous for the long journey. Yes, it is correct. And to transport the goods and the passengers between the different stations. Okay. The roads can act as a feeder system to cater the traffic from various to the near and far places. So transportation through the railways is advantageous for what? For the long journey purpose. Yes. If you want to travel from one state to another state,
rather than going with the roadways, we will always prefer railways. Correct आहे. आपण रेल्वेचं तिकीट बुक करतो, स्लीपर असेल किंवा एसी कोच मधलं, आणि निवांत झोपून जाऊ शकतो आपण. ठीक आहे. सो फॉर अ लॉंग जर्नी वी आर हॅव रेल्वेज आर मोस्ट सुटेबल mode of transportation. Okay. The energy required to haul a unit load through a unit distance is only a fraction of that that is required for the haulage through the roadways. So generally, as far as the railways are considered, the energy required is very at a larger extent. We require larger energy. Okay. We require big energy to haul that unit load from one position to the another position. How it is? Have you seen the railways, how when they are going to start? आपलं गाडीचं किक मारली लगेच गाडी चालू होते. ठीक आहे. 100चा वेग धरते. असं होतं का रेल्वेमध्ये? रेल्वे चालू झाली लगेच तिनं 50-60च्या पुढे स्पीड अचीव केलं, कॅप्चर झालं. असं होत नाही. स्लोली इट हॅज टू गो. का? बिकॉज हॉलिंग कॅपॅसिटी, कॅरिंग कॅपॅसिटी ही खूप जास्त आहे. लोड जो आपला झालेला असतो हो खूप जास्त असतो, आणि मग जेवढा लोड जास्त आहे तेवढंच त्याला जी कॅरिंग त्याची जी हॉलिंग कॅपॅसिटी असते स्टार्ट झाल्यानंतर त्याची जी मुवमेंट असते यासाठी वेळ लागतो. ठीक आहे. तुमच्या गाडीचं इंजिन हे जे असतं हे 100 ते 125 सीसीच्या आसपास तुम्ही ऐकलं असेल. ठीक आहे. टू व्हीलरचं कुणी सांगू शकतं रेल्वेच्या इंजिन किती सीसीचं असतं? रेल्वेचं इंजिन किती सीसीचं असू शकतं? एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन. ओके. मेकॅनिकल स्टुडंट्स कॅन टेल मी द आन्सर. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल. 12 लाख 12 lakh. 12 lakh Yes. what? cc. 12 lakh cc. Okay. Yes. And up That to answer is correct. 12 lakh cc. 10,000 horsepower. 10,000 horsepower. Okay. That is 12 lakh cc. 100,000 cc. 100 cc. 100 or 1000 cc or 1100 cc. See, as far as my knowledge, रेल्वे इंजिन्स आर अराउंड 1800 सीसीचा. ठीक आहे. 1800 सीसीचं इंजिन असतं. ठीक आहे. आता खूप मॉडिफिकेशन झालेले आहेत. हे काही ओल्ड डिजिट जे मला माहित होते ते मी शेअर करतोय. आता टेक्निक्सही खूप बदलले. ठीक आहे. आपल्याकडे स्लो मुव्हिंग ट्रेन्स आहेत, फास्ट मुव्हिंग ट्रेन्स आहेत, त्यानंतर इलेक्ट्रिफिकेशन झालेले ट्रेन्स आहेत. ठीक आहे. सो अपडेशन्स आर देअर. सो अराउंड दॅट मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक अ लोड अँड टू travel a distance. Okay. Advantages. What are the advantages of the railways? It facilitates long distance travel and transport of the bulky goods which are not easily transported through the motor vehicles. Yes. In case of the transportation of the bulky goods, railways are the best suitable. Okay. Now we can see whether can we go with the like the transportation of the petrols or diesels that you can see. Have you seen? ज्या मालवाहतूक गाड्या असतात बघा रेल्वेच्या. ठीक आहे. पेट्रोल नेणार आहे, डिझेल नेणार आहे, किंवा इतर काही मटेरियल असेल, गहू, सिमेंट, जे काही मटेरियल असेल, कॅरिंग कॅपॅसिटी खूप जास्त असते रेल्वेची. ठीक आहे. आणि डिस्टन्स एक लॉंगर डिस्टन्स साठी जर तुम्हाला न्यायचं असेल तर रेल्वेज आर दी बेस्ट सुटेबल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलायझेशन प्रोसेस फ्रॉम of a country by easy transportation of coal and raw materials at a cheaper rate. Okay, that is the next advantage that we have. Next, it also helps in the quick movement of the goods from one place to another place at the time of emergencies like famines and scarcity. Okay, जसं तुम्ही ऐकलं असेल तर रेल्वेने आपल्या लातूर शहरामध्ये पाणी आणलं होतं. बरोबर आहे. ज्यावेळेस एक प्रचंड दुष्काळ सदृश परिस्थिती होती लातूर जिल्ह्यामध्ये आणि पिण्याचं पाणी नव्हतं, तो एवढा मोठा जो प्रश्न उभा राहिलेला होता की पाणी आणायचं कसं आणि कुठून, तर रेल्वेजद्वारे हे वॉटर जे होतं ते आणण्यात आलं होतं लातूर सिटीसाठी, आणि त्यानंतर तो प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह केलेला होता. ठीक आहे. सो रेल्वे त्यामध्ये सगळ्यात बेस्ट ठरला होता. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स ग्रेट स्कोप फॉर द एम्प्लॉयमेंट. सी, रेल्वेज इज द बिगेस्ट I can say public firm which provides the largest employment. ठीक है. No other public firm they are having such employment, not your roadways or the airways and or other things. Railways, the biggest employment is there as far as the railways are considered. Okay. Railways, again, it is the safest mode of transportation. Chances of occurring the accidents and breakdowns of the railways are very minimum, rare
आय कॅन से नॉट मिनिमम बट रेअर. ठीक आहे, कधीतरीच तुम्ही ऐकलं असेल कुठेतरी ऍक्सिडेंट झाला किंवा ब्रेकडाऊन, रुळावरनं चाके घसरल्यानंतर ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. कधीतरी आहे तो प्रसंग. ठीक आहे. त्यानंतर आहे द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द रेल्वेज इज एक्स्ट्रीमली लार्ज. इट्स कॅपॅसिटी इज इलास्टिक विच कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय ऍडिंग मोर वॅगन्स. त्याची कॅपॅसिटी तुम्ही वाढू शकता. कसं वाढवायचं? फक्त रेल्वेला डबा वाढवायचा. ठीक आहे. हे जे रेल्वेचे डबे असतात ना, त्याला वॅगन्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, वॅगन्स. ठीक आहे. सो इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इन द कंट्री. as I told you, it is the largest public undertaking in the country and cheapest mode. ठीक आहे, रेल्वेची तिकीट काय फार महाग नसते. जर तुम्ही जनरल तिकीट वगैरे बघायला जाता, रेल्वेज आणि रोडवेजची तिकीट कम्पेअर करा तुम्ही. ठीक आहे. Then railways can perform many public utility services. Their charges are based on the charge what the traffic can bear. Okay. Disadvantages काय काय? The railways require large investment of the capital. रेल्वे स्टेशन जर बांधायचं असेल किंवा रेल्वेचा जर रूट तुम्हाला बांधायचा असेल, so yes, definitely we require so much amount of money. Okay, for the construction of this railway station, their maintenance and all that. And if the traffic is very less, मस्तपैकी रेल्वे स्टेशन आहे खूप 2 पॉइंट्स मध्ये. ठीक आहे, परंतु रेल्वेने प्रवास करणारी लोकच नाहीयेत, प्रवाशांची संख्या खूप कमी आहे, मग मात्र तो खर्च वाया जाऊ शकतो. Another disadvantage of the railways is nothing but its inflexibility. Its routes and timings cannot be adjusted to the individual's requirement. अगदी बरोबर आहे. पुन्हा एकाच्या सांगण्यावरनं एसटी आपली 10 मिनिटं थांबू शकते. ठीक आहे, कुठेतरी जायचं आहे नाही, हात दाखवला लगेच एसटी थांबते. तसं रेल्वेमध्ये होऊ शकतं का? नाही. टायमिंग्स बंधन आहे. ठीक आहे, कोणा एका व्यक्तीसाठी ती थांबवू शकत नाही. आणि डोर टू डोर सर्व्हिस हा एक महत्वाचा ड्रॉबॅक आहे. ती मात्र सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकत नाही. ती फक्त आहे तुमच्या रोडवेज मध्ये. ठीक आहे, डोर टू डोर सर्व्हिस. Then the railways require huge capital outlay. This may also give rise to monopolies and works against public interest at large. These are unsuitable and uneconomical for the short distance and for small traffic goods. And for small traffic goods. Okay, so I think waterways, roadways, and airways are remained. Just a minute. Yes. So that is all about the second mode of transportation, that is railways. Now the third mode of transportation, that is roadways. I think everybody is familiar with the roadways. Okay, basically the transportation by the road or the road transportation mode is the mode which can provide us maximum flexibility with the routes, type of vehicles, lanes, and the times. We can use 2-wheeler or 4-wheeler, whatever the which suits our situation. It is the cheapest mode, and that mode of transportation which will provide is the door-to-door service as compared with the other 3 modes of transportation. Okay. Everyone needs to use roadways to reach the airports, harbors, and the railway stations. Okay, and that is why this is the most important mode of transportation that we have, roadways. What are the advantages? It is cost effective. Roadways are ideal for the short distance. Yes, door-to-door service they are going to provide us. That is why these are ideal for the short distance. Then it is ideal for transporting the perishable goods, like as I told previously also, like fruits and vegetables. Okay. Then maintenance is also on the, that is the easy maintenance that we have. Okay. Next is airways. Okay. Now, what are the airways? So the transportation by the airways is the fastest among 4 modes, and by the waterways is the slowest. So waterways are the slowest mode, and airways are the fastest mode of transportation as compared with the other 3 modes. Okay. But these are costlier one. The construction and their tickets again are not. We have to, what I can say, give big amount for the tickets also. Okay, if you want to travel with the aircrafts. So airways, what are the advantages? High speed. Yes, it is the fastest mode of transportation. Quick service in case of emergencies. Okay, this air transport mode is providing us good comfortability for your goods and all other things. Okay. Then no infrastructure investment is required. Correct, as compared with the roadways or the railways. Like roadways, we require tracks. Correct. It may be a bituminous road or it may be a concrete road.
Railways, we require railway tracks, correct? We have to start laying that railway tracks at the different places. But on the, as far as air transport is considered, similar to the water, nothing we require. What we require, just terminal building of the aircraft or the airport, runways. Only these things we require. Easy access, yes. Airport is regarded by the as the only means of transportation in those areas which cannot be easily accessed. If we can't go at one particular station with the help of the roadways or there is no rail connectivity, no water connectivity, so by the air mode we can go there. Okay, with the help of helicopters and the aircrafts we can go there. No physical barrier. As I told you, air transport is free from physical barriers because it follows the shortest and direct routes where sea, mountains, and the forest do not obstruct. Okay, natural route we are having for the aircrafts. It is again playing important role in the national defense because it is the fastest mode of transportation. So if you want to carry some equipments, war equipments, in a short time, you can go with the airways. Okay, what are the disadvantages of these airways? Risky. Okay, because if accidents are going to happen, these accidents are not at a smaller extent. Like last year also you have heard in Kerala somewhere, in I think in Kozhikoda somewhere, that accident was happened. Okay, that pilot is not going to control that aircraft, and there are so many lives we lost in that particular accident. Okay, I think one year before that accident was happened. Then very costly. Second drawback, as compared with the other modes, this is the costliest mode of transportation. Small carrying capacity. We can't put a load of 1,000 ton. Okay, on the aircrafts. Aircraft, they are having their own capacity. Okay, so small carrying capacity, that is the biggest drawback. Unreliable. Again, it is also depends on weather forecast. If weather conditions are not good, we can't fly in the air. Okay, so we have to depend on the weather forecast also. Huge investment. Initial investment is at a greater extent. Next is there is some comparison which I introduced in this particular presentations. First comparison is nothing but comparison between the roadways and the railways. So suitability, traffic by bicycles, motors, that is how we are using this mode of transportation. We are using bicycles, motors. Here we are only using trains. Okay, in the railways. Right of way, width of right of way. What is right of way? Can anybody tell? काय है right of way म्हणजे काय असतं? Do you remember this Control definition? vehicular traffic. What is the definition of right of way? I think in the first unit, I think last half, na roads section. Components of road we have discussed in detail, na roads in embankment and roads are which are in cutting. So there you have gone through this term, right of way. What is the right of way? Please tell me the definition. The area of land required for construction. Okay, in simple words, can anybody explain? It acts as emergency lane. No, no, no. The right of way I am discussing. Emergency lane is nothing but your shoulders. Okay, not the right of way. विसरलात सगळेजण विसरलेले आहेत. घेतलेली जागा म्हणजे पूर्ण ती जागा. Okay, so the total width which is accumulated by that particular route. Okay, एखादा रस्ता बांधण्यासाठी जेवढी संपूर्ण रुंदी लागते त्या संपूर्ण रुंदीला राईट ऑफ वे असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, खूप डिटेल मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. डिअर स्टुडंट्स, डोंट फॉरगेट. Your exam is within a span of 30 days, 30 to 40 days, and if you are going to forget such things, basic definitions, it will be difficult for you. Okay, so if you haven't started your study till time, please start it. Okay, विसरायचं नाही असं. So right of way requires more. रस्त्याची रुंदी सगळ्यांना माहिती आहे, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर रुंदी असू शकते तुमच्या रस्त्याची. रेल्वेज मध्ये फक्त रेल्वेच्या ट्रॅकसाठी जी रुंदी लागणार आहे, आवश्यक तेवढीच रुंदी लागते आपल्याला. ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स, द फ्रिक्शन विच इज गोइंग टू हॅपन बिटवीन द टायर अँड द रोड सरफेस is more, and the railways it is on the lower side. Okay, turning devices not required because yes, we are having like curves we are having.
which are being provided. In the railways also we are having the curves which are provided. Okay. Economy, less construction and maintenance cost. Railways, high construction and maintenance cost. Rate of accident, in case of roadways, it is very high or high, I could say. As far as railways is considered, low to very low. Door-to-door transportation, yes, roadways are going to provide, but railways are not going to provide. Okay. Next is comparison between the roadways and the waterways. The same point, suitability. Traffic is by the bicycle. Here, traffic is generally done by the boats, ships, or the cruise. Okay. Right of way, रस्त्याची रुंदी लागते आवश्यक. वॉटरवेला काय रुंदी वगैरे असते काय, रस्ता बांधतच नाही, रस्ताच लागत नसतो आपल्याकडे, त्यामुळे तिथे काय आवश्यकताच नाही राईट ऑफ वेची. ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स इन बोथ केस इट इज हाय, because here we are going to consider the friction which is going to have occur between the bottom portion of that vessel or the boat and the surface of the water. Okay. And also it requires more energy to haul the goods from one position to another position in both cases. Then turning devices, in both cases we don't require it. Economy, yes, roadways, less construction and maintenance cost, as well as in the waterways, it is again very less construction and maintenance cost. Okay, because no ways we have to construct. तिथे काय आपल्याला तिथे construction and maintenance cost कुठला आहे, फक्त जहाजाचाच आहे, रिपेअर आणि मेंटेनन्सचा कॉस्ट. रेट ऑफ ऍक्सिडेंट खूप जास्त आहे रोडवेज मध्ये, पाण्यामध्ये तसे खूप आहे, कमी आहेत वॉटरवेज मध्ये. ते डिपेंड करतात वेदर कंडिशन्स वरती, नाहीतर नाहीच होत शक्यतो. डोर टू डोर ट्रान्सपोर्टेशन फक्त रोडवेज मध्ये आहे, इतर कुठल्या मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन नाही. लास्ट मोड आहे तुमचा रोडवे, लास्ट कंपॅरिझन आहे रोडवेज आणि एअरवेजचा. सुटेबिलिटी आहे बायसिकल्स, मोटर, स्कूटर्स. इकडे तुम्हाला हेलिकॉप्टर्स आहेत, एअरक्राफ्ट आहेत. राईट ऑफ वे दोन्हीकडे लागतात. ठीक आहे. रनवेची जी रुंदी असते 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, जसे क्लास आहेत, क्लास ए, बी, सी, डी आणि ई अशा 5 कॅटेगरी आहेत आपल्याकडे एअरपोर्टच्या, त्यानुसार असते. ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स दोन्हीकडे पण हाय आहे. टर्निंग डिव्हाइस दोन्हीसाठी लागत नाहीये. इकॉनॉमी, एअर ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्टलियर आहे जरा. रेट ऑफ ऍक्सिडेंट दोन्हीकडे पण हाय आहेत. जर ऍक्सिडेंट झाला तर देर इज नो चान्स. ठीक आहे. एअरक्राफ्ट मध्ये जर हायली देर इज एनी चान्स टू सेव्ह द लाईफ. ओके. डोर टू डोर ट्रान्सपोर्टेशन इन ओनली रोडवेज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट, नॉट इन केस ऑफ द एअरवेज. सो दॅट इज ऑल अबाउट द different modes of transportation. Okay, so still if you have any doubt with you, you can unmute yourself and you can discuss, else we will start the next part. Bridges already we have completed, we will directly go with the tunnels. Okay, do you have any doubt regarding the different modes of transportation? If yes, please put it in the chat box, or you can unmute yourself. The forum is open for everyone. I will give you 1 minute to discuss the things. Somebody drop the message as well. Solapur to Pune ticket kiti aahe, but for by which medium? Through the railways or through the waterways or through the roadways? सर रेल्वे, एअरवे, वॉटरवे ह्यांचं कंपॅरिझन असं एका ह्याच्यातच नाही का असं? नाही, ते तुम्ही करू शकता. देर इज नो प्रॉब्लेम. तुम्ही लिहिताना तसे 4 हे करा, कॉलम्स करा, सिरियल नंबर, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, दॅट इज रोडवेज, रेल्वेज, एअरवेज आणि वॉटरवेज. तुम्ही लिहू शकता. पॉइंट्स तर कॉमन आहेत. ठीक आहे. ते इथे दाखवताना मी सेपरेट दाखवले कंपॅरिझन. नो प्रॉब्लेम. तसे तुम्हाला हॅलो, हा डिफरन्स पण एक्झामला विचारला जातो का? यापूर्वी विचारला जायचा तो, ज्यावेळेस तुमची रिटर्न एक्झाम होती. आता हे ऑनलाईन मोड मध्ये काय, याच्यावरती फक्त एमसीक्यूज विचारले जातील, 1, 2, 3, 2-3 मार्काला, 1-2 मार्कासाठी. ठीक आहे. कंपॅरिझनचा काय हे नसणार आहे, पार्टच नसणार आहे. डिस्क्रिप्टिव्ह नाहीये. डिस्क्रिप्टिव्ह असेल तर 100% हा प्रश्न आला असता. कंपॅरिझन आयएससी ला हाच लेसन येणार ना? आयएससी ला युनिट नंबर 1 वरती झालेली आहे. युनिट नंबर 2 असणार आहे पूर्ण. जेवढा पार्ट झालाय तेवढा सगळा. मे बी चॅप्टर नंबर 3 मधला सुद्धा पार्ट आपला कव्हर अप होईल आयएससी पर्यंत. आयएससी किती तारखेला आहे शेड्यूल? 12 तारखेला. 12 एप्रिल. 12. बरं. आपला बेसिक सिव्हिलचा पेपर किती तारखेला आहे मग?
तेव्हाच आहे 12 12ला. 12 तारखेला आहे का? ओके, मग 12 तारखेपर्यंत जेवढा पार्ट होईल तेवढा सगळं असणार आयसी मधला. चॅप्टर नंबर 2 आणि चॅप्टर नंबर 3 मधला पण जो पार्ट कव्हर होईल तेवढा सगळं. अजून काही शंका कोणाची? हा, कोणतरी बोलते नो सर. बॉईज मध्ये कोणतरी बोलत होतं. हॅलो, somebody from the boys. Someone has put up Toyota Fortuner car CC is around 4,000 to 4,500. Okay, very good. Boys have the interest in four-wheelers and their configurations. Correct. Can anybody tell me the meaning that TUV किंवा SUV असं लिहिलेलं असतं? ठीक आहे, हे SUV चं meaning काय होतं बरं? तुमच्या फोर व्हीलरच्या पाठीमागे लिहिलेलं असतं ना. जस्ट अ जनरल क्वेश्चन. तुम्हाला इंटरेस्ट असतो ना फोर व्हीलर्स मध्ये वगैरे, काय असतं बरं त्याचं मिनिंग सांगता येईल का तुम्हाला? SUV म्हणजे काय असतं? फास्ट एनीवन कॅन गिव्ह मी द आन्सर. तुमच्या फोर व्हीलर वरती स्कॉर्पिओ वगैरे जर बघताल, ठीक आहे, अशा ज्या मोठ्या गाड्या आहेत, स्कॉर्पिओ असेल किंवा इतर कुठली फॉर्च्युनर किंवा आय डोंट नो ऑन द फॉर्च्युनर वी आर हॅव्हिंग और नॉट, बट इतर अशा ज्या गाड्या आहेत, ठीक आहे, त्यावरती SUV किंवा TUV असं लिहिलेलं असतं. ते SUV चा मिनिंग काय होतो? स्पेसिफिकली स्कॉर्पिओ वरती तुम्हाला बघायला भेटतं. सो इट स्टँड्स फॉर स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल. ठीक आहे, keep the thing in the mind with you. SUV stands for the sports utility vehicles. Okay, from boys, somebody wants to say something. Maybe two students are asking the same some doubt at the same time. That is why I am unable to listen. So dear students, please repeat. From boys, somebody wants to say something. मगाशी कोणतरी प्रश्न विचारत होतं, विचारू शकताय? No questions? No further questions? नो सर. नो सर. Okay, because from boys somebody is trying to ask me, but that point is missed. I missed out that point. So if anybody has any doubt, please unmute yourself and you can discuss. Okay, so if no doubt, then we will proceed. The next part is nothing but the tunnels. Okay, now what are the tunnels if you want to learn? So the tunnels are the underground passages which are used for the transportation. Okay, these are used for carrying out the freights, passengers and the water or the sewage. Everyone knows टनेलचा पर्पज काय असतो. बेसिकली हा एक अंडरग्राउंड पॅसेज आहे आणि काय काय कॅरी करतात तर टनेल्सद्वारे तुम्ही तुमचे फ्रेट पॅसेंजरही आहे, ठीक आहे, किंवा तुम्ही वॉटर लाईन असेल, सिवर लाईन सुद्धा तुमच्या टनेल थ्रू असते. टनेल म्हणजे बोगदा, सगळ्यांना माहिती आहे, ठीक आहे. द मेथड्स विच आर इन्व्हॉल्ड इन द अंडरग्राउंड ऑपरेशन्स आर नोन एज टनेल ड्रायव्हिंग मेथड्स अँड द सर्फेस इज नॉट डिस्टर्ब. ठीक आहे, आपल्याला वरचा जो सरफेस असतो तो डिस्टर्ब होता कामा नये. नाउ व्हाट आर द ऍडव्हांटेजेस ऑफ दिस टनेल्स? सो टनेल्स आर मोर इकॉनॉमिकल दॅन द ओपन कट बियॉन्ड द सर्टन डेप्थ्स. निश्चितचपणे, ठीक आहे, जर तुम्हाला अख्खा असं डोंगराला वळसा घालून, मोठ्या डोंगराला जर वळसा घालून जर जावं लागत असेल आणि त्यासाठी जर तुम्हाला, एक उदाहरण सांगतो, त्यासाठी जर तुम्हाला खर्च खूप जास्त येत असेल तर त्याच ऐवजी जर तुम्ही त्या डोंगरामध्ये जर एखादा टनेल कन्स्ट्रक्ट करू शकलात, बोगदा जर तयार केलाय, ठीक आहे, आणि तिथून जर तुम्ही जात असाल तर तुमचं अंतर वाचतं. बेसिकली टनेल्स कुठे प्रोव्हाइड करतात? हिली एरियाज मध्ये वगैरे. रादर दॅन गोइंग विथ दिस हिली एरिया, ठीक आहे, 10 किलोमीटर वळसा घालून जाण्यापेक्षा जर बोगदा तयार केला तर तुमचं 1 ते 2 किलोमीटर अंतर जर वाचत असेल तर निश्चितचपणे तिथे टनेल प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, these tunnels prove to be cheaper than the bridges and the open cuts to carry the public utility services like water, sewer and the gas. Very important. We are having so many tunnels through which our water lines are passed or sewer lines or the gas lines are passed. Okay, tunnels avoid the disturbing or interfering with the surface life and the traffic during the construction. आता बघा पुणे मेट्रोचं काम चालू आहे, कितीतरी मोठ्या प्रमाणात टनेलिंग चालू आहे तिथे. तुम्ही बघितलंय मुळा नदीच्या 9 मीटर खाली
9 मीटर म्हणजे नदी जी ना, नदीचा जो बॉटम असेल त्या नदीच्या बॉटम पासून खाली 9 मीटर टनेलचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे तिथे. यू जस्ट इमॅजिन, वरती नदी वाहतीये आणि खाली टनेल आहे, 9 मीटर खाली टनेल आहे त्याच्यात. ठीक आहे. सो वरची जी लाईफ आहे आपली, ट्रॅफिक जे आहे ते कुठल्याही प्रकारे डिस्टर्ब होत नाही. सरफेस लाईफला कुठल्याही प्रकारे डिस्टर्बन्स होत नाही टनेल्स मध्ये. ठीक आहे. Economics of the tunnels, it in general it depends on the relative cost of on the open tunnels versus the tunneling. Nature of the soils, basically we have to very conscious about the nature of the soil. सगळ्यात महत्त्वाचा पॅरामीटर आहे. ज्या ठिकाणी टनेल करायचं आहे तिथे सॉइलचं नेचर कसं आहे त्या डोंगरदऱ्या पोर्शन मधलं. ठीक आहे. If the soil is hard rock, the open cut could be of steep slope. But if the soil is very weak, then we can't go for the tunnel construction. ठीक आहे. टनेल जर बांधायचं असेल तर हार्ड रॉकच असला पाहिजे. सॉफ्ट असेल, नुसती माती आहे, तर मातीमध्ये टनेल राहील का? तो टनेलच होणार नाही मग तो. ठीक आहे, टिकू शकणार नाही तो. काय काय टनेल संदर्भात चॉईसेस असल्या पाहिजे टू सिलेक्ट द स्पेस पॉसिबल रूट फॉर द टनेल्स. ठीक आहे. एक तर अलाइनमेंट शक्यतो ती स्ट्रेटच असली पाहिजे. असेल ठीक आहे, कर्व पोर्शन मध्ये असेल तर कर्व पोर्शन मध्ये तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. जसं तुमच्या एरियाची टोपोग्राफी असेल, हिली एरियाची, त्यानुसार तुमचा टनेलचा शेप तो डिपेंड करतोय. ठीक आहे, कर्व आहे का, स्ट्रेट अलाइनमेंट असणार आहे. एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आपल्याला स्टडी करावे लागतात. द साइट ऑफ द टनेल शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दॅट least difficulty experience for the environmental factors such as disposal of the exhaust gas. सगळ्यात महत्त्वाचा टनेल मधला भाग असतो एक्झॉस्ट गॅस. नाहीतर टनेल मध्ये जर तुम्हाला सफोकेशन झालं तर चालेल का? नाही. तो दूषित गॅस बाहेर पडला पाहिजे. त्यानंतर ग्राउंड वॉटर आणि मकिंग, जे काय माती किंवा सॉइल इरोजन होणार आहे ते. ठीक आहे. लाइटनिंग ऑफ द टनेल्स, टनेल मध्ये लाइटनिंग खूप महत्वाचा पार्ट आहे. ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल आपल्याकडे टनेल्स मध्ये कशा छान पद्धतीने लाइटनिंग असते. सो द सिच्युएशन विच डिमांड्स द ॲडेक्वेट लाईट कॅन बी ऑब्स्ट्रक्शन इन टनेल, ड्रिलिंग, मकिंग झोन्स. मकिंग म्हणजेच काय रे, तर खड्डा खंदून ती सॉइल उचलणे आणि ते दुसऱ्या ठिकाणी लिफ्ट करणे. ठीक आहे, तिकडे अनलोडिंग करणे. ठीक आहे, त्याला मकिंग ऑपरेशन असं म्हटलं जातं. ओके. यूज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग्स हे तुम्ही बघू शकता. शार्ट्स, मकिंग मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ब्लास्ट करण्यात येतो. तुम्ही बघितलं असेल, बोगदा जर करायचा असेल तर ब्लास्ट केलं जातं, किंवा टनेल बोरिंग मशीन, ऍडव्हान्स्ड मशीन यूज करतात, त्याद्वारे तो बोगदा तयार करण्यात येतो. ठीक आहे. मेथड्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड. लाइनिंग ऑफ द टनेल्स, टनेलच्या आतल्या भागामध्ये जे लाइनिंग केलेलं असतं, कॉन्क्रीटचं लाइनिंग असेल किंवा इतर कुठलं लाइनिंग. ठीक आहे, तो भाग झाला लाइनिंग ऑफ द टनेल. शेप अँड साइज ऑफ द टनेल्स, वेगवेगळे शेप्स आणि साइजेस आहेत. डॉग हॉर्शू टाइप आहे, इन्व्हर्टेड डी टाइप शेप टनेल असतात. ठीक आहे. त्यानंतर यू शेप टनेल्स असतात. इन्व्हर्टेड यू, नॉट इन्व्हर्टेड यू, इन्व्हर्टेड डी शेप टाइप टनेल्स हे सगळ्यात बेस्ट आहेत वापरण्यासाठी. ठीक आहे. So this is the introductory part. Again, it is related with the tunnels. Okay, not in detail you are having the part, just few slides, some advantages or what is meant by tunnel, how it is constructed. That part is there for your examination. So with that note, we will stop here for our today's session. In our today's session, we have covered up the two major parts, like modes of transportation in detail and introductory part related to the tunnels. Okay. So if you have any doubt, please unmute yourself and you can discuss. Meanwhile, I will start taking your attendance.